Hello everyone, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome back to SEEMA'S Academy. In today's video, we are going to solve certain MCQs related to paper 2 commerce and the topic is business environment. So ಈ 20 MCQsಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಸ್ an online test ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೆ. So this is the MCQ test taken by the KSET aspirants on our WhatsApp group KSET Commerce Achievers 2023 on 6th of October. Okay, so let us see the explanation for each of the question. Now the first question was, which among the following is an essential characteristic of mixed economy? ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ coexistence of small scale and large scale industries. So you can easily eliminate it. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಕಾನಮಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ or coexistence of rich and the poor is also not the correct answer. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಇಕಾನಮಿ, ಸೋಷಲಿಸಮ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಕಾನಮಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now quickly we shall see the other two economic systems also. So capitalist economy all the factors of productions are owned by the private people. So basically it is a profit oriented and characterized by private ownership of labor, instruments of labor and means of labor. Okay. Now coming to command or socialist economy. Command ಅಥವಾ socialist economyಯಲ್ಲಿ mostly the factors of production are regulated and controlled by the government. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸೋರ್ಸಸನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾವರಿನಿಟಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಬಟ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಇಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸಾವರಿನಿಟಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಕಾನಮಿ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಲಿಸಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ for the first question was coexistence of public and private sector. Let's move on to the next question. Next question was a very simple question relating to FEMA. So FEMA signifies dash. FEMA signifies Foreign Exchange Management Act. So most of the aspirants have ticked it correctly. Foreign Exchange Management Act. Now little we'll see about what is FEMA and when it was formed and what it does. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ highlights of FEMA ವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So FEMA, that is Foreign Exchange Management Act, it was enacted on June 1st, 2000. Although Foreign Exchange Management Act 1999 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, but it was enacted on June 1st, 2000. And FEMA Act was more liberal and less restrictive than FERA. ಸೊ ಫೆಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಫೆರಾನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಿಡಿಸೆಸರ್ ಆಫ್ ಫೆಮಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೆಮಾ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೆರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ವಾಸ್ ಫೆಮಾ ಬಿಕಾಸ್ ಫೆಮಾ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಲಿಬ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ಬಟ್ ಫೆಮಾ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆರಾ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ 1st January 1974. ಇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆಮಾ. ಎಲ್ಲವನ್ನೇ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. There are only few highlights that I have put, that it does not apply to Indian citizens outside India, and mainly RBI controls the capital account transactions under FEMA. So current account transactionsಗೆ ಫ್ರೀ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ RBIನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ಫೆಮಾ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, and there is one more thing that I have included in your study notes that is provided. Section 3 of FEMA Act dealing in foreign exchange is subject to certain conditions ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, next the third question is, laissez-faire policy is adopted in.
ಸೊ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕಾನಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್, ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ economy, and fourth option was none of the above. So your answer is capitalism here. Now first of all, what is laissez-faire? See, laissez-faire anta helidre where there is a freedom, where there is no government intervention. Obviously ನೀವು 3 types of systems ಅನ್ನ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ, but if you don't know what is laissez-faire, you wouldn't have attempted this question, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಫ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ laissez-faire ಅಲ್ವಾ. ಸೊ laissez-faire ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು laissez-faire ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. Next, fourth question, match the following. Again a question related to economic systems, capitalism, socialism, mixed economy, and they have given another set. You have to match it. So capitalism ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದರ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಎ ಅನ್ನು ವಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ವಿತ್ 2. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮನ್ನು ವಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ first one, that is the freedom of occupation is restrained or restricted ಅಂತ ಇತ್ತು, ಟೈಪಿಂಗ್ ಎರರ್ ಅದು, restricted. Okay, so B will be matched with 1 and C is anyhow perfectly matched. The private sector operates with the profit motive and public sector operates to achieve social welfare. So option A will be the correct answer. A matched with 2, B matched with 1 and C matched with 3. Now coming to the fifth question, assertion reasoning. So assertion ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? RBI reduces the bank rate in order to control inflation. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು assertion reasoning ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಅಸರ್ಷನನ್ನು ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ನಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಜನರ ಬಳಿ ಹಣ ಇದೆ, ತುಂಬ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಮಾಂಡನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಜನರಲಿ? ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಏನಿದೆ, ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಇಕಾನಮಿ, ಅದನ್ನು RBI ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ದ RBI ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ನಾವು ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Which means the RBI does not reduce the bank rate in order to control inflation, but it increases the bank rate to control inflation ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ it was a correct statement. But ಇದು opposite statement ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, RBI reduces the bank rate ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ to control inflation. So first statement ಏನಾಯಿತು? That is wrong ಅಲ್ವಾ. So assertion itself is false. Now let us see about the reasoning. Reasoning ಏನು? Reducing bank rate reduces the loanable funds with the commercial banks ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. No, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋನೇಬಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನರು ತುಂಬ ಲೋನಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ವಾ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. So that's why our correct answer will be option B. Both A and R are false. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, CRR ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ RBI ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್, CRR ಆ್ಯಂಡ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆ, now let's come to the next question. Now this question is based on the components of internal environment. So in the last class I have dealt with this. Which of the following are components of internal environment? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. So they have given here objectives of the company, B company image, C brand equity, D company suppliers, E human and other resources. Now these options are given
ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ A, B and E only, C, A, B, C and D, and fourth one that is A, B, C and E. So if you see here, company image, objectives of the company, brand equity ಮತ್ತು human and other resources, these all are coming under the internal environment. But D ಏನಿದೆ, company suppliers, that is not a part of internal environment, but it is the part of ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸಚ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ, correct answer will be option D, that is A, B, C and E only. Quickly we shall have a look into the internal environment. So internal environment are all those which affects the business internally. So company image irbodu, objectives of the company, brand equity, material and other resources, human resources, culture, vision, mission. Okay, so all these are coming under internal environment. And if we have to look at the micro environment, we have suppliers, customers, market intermediaries, competitors and the public. So basically ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ವ, ದೇ ಆಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ is a part of external environment. Next question. Which of the following is not included under unfair practices under section 2 clause 47 according to the Consumer Protection Act 2019? So this question is framed from the legal environment topic. So macro environment in underly we study legal environment. So legal environment in underly we have Consumer Protection Act 2019. So unfair trade practices nalli yavdu olagondiralla anta kelidare, which one is not included. So if you see the notes that I have provided to you, there I have written unfair trade practices ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಪೂರಿಯಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಸೊ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೋಸ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದೆನ್ ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ವಿಡ್ರಾ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನವ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, first option, that is disclosing the personal information of the consumer, yes, it comes under unfair trade practices, correct. Second one, refusing to take back or withdraw the goods or not refunding to the customer, adu kuda unfair trade practices alli barutte as given by under the section 2 clause 47 of the Consumer Protection Act. So that is also correct. Third one, disrespectfully treating the consumer. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಮೇ ಬಿ this is also unfair trade practice, but it is not given by the Consumer Protection Act. ಈ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. Fourth one is manufacturing hazardous goods or providing defective services. Yes, that is also included under unfair trade practices. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು unfair trade practices ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, which is not included? Option 3, that is not included, disrespectfully treating the consumer. So our correct answer is going to be option C. Now coming to the next question, granting various incentives and subsidies to small industries, which of the following role of government is highlighted with this statement anta kelidare. Now this is a question relating to roles of government. Now let me tell you, there are 4 roles of government which we have dealt in the last video. ಏನಲ್ಲ role of government as a promoter, as a planner, as a regulator and entrepreneur, and ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So if you had simply referred to your notes also, you were able to answer this particular question. So granting of various incentives ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, which of the following is not an exception to product liability mentioned under Consumer Protection Act 2019? Now exception to product liability ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎನ್ವಾಮೆಂಟ್ ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವಾಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನಾವು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 83 ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು product liability which is mentioned under section 87. So we talk about 3 exceptions to product liability under section 87. This is also dealt in your notes only. So if you see here, I have given the product was altered, modified or misused by the consumer. So consumer ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನಾದರೂ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮೊದಲೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಡೇಂಜರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಟು ದ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಡೇಂಜರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ವಾರ್ನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 exceptions to the product liability. Okay. Now, if you look at the options, first option, the product was altered, modified or misused by the consumer. Yes, it is a exception to product liability. Just now we saw, alva. Then second one, manufacturer has given adequate warnings and instructions for the use of the product. ಹೌದು, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಡೇಂಜರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ exceptions to product liability mentioned under Consumer Protection Act 2019 section 87 ಅಲ್ಲಿ. Now if you see the third option, the manufacturer has not provided the cash memo to the consumer, this comes under Unfair Trade Practice Act, not under product liability, alva. So which of the following is not an exception to the product liability is our question. So what will be the answer? The answer will be option C. The manufacturer has not provided the cash memo to the consumer. Ulda ಮೂರು ಕೂಡ are exceptions to product liability. So answer is option C. Now, coming to the next question. A consumer can file a complaint in National Commission only if the complaint is exceeding dash. So, very factual information. If you have read about these limits, you were able to easily answer this particular question. So, option A is the correct answer. Exceeding 2 crores. All the complaints will be filed in National Commission. So, this was also dealt in your study notes, and also in the last video we have dealt with this. So these limits were also given to you in your study notes. Forums where consumers can file the complaint. So 3 ಕಮಿಷನ್ಗಳಿವೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊದಲು 1986 ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. Next question, which of the following are the 2 methods of foreign direct investment? Investment bit hogidalli, it is foreign direct investment. Okay, so options given are internal route and external route, automatic route and government approval route, internal route and automatic route. Only automatic route is possible. So we know that there are 2 methods for foreign direct investment. We have dealt it with the last class, and it is also provided in your study notes. The 2 routes available for FDI is automatic route and government approval route. Moving on to the next question. Carroll's pyramid of CSR model does not consist the following element. So CSR is nothing but our corporate social responsibility. So corporate social responsibility ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲಂಥ್ರಾಫಿಕ್, ದೆನ್ ಎಥಿಕಲ್ and legal, and then economic. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, which one is not an element of Carroll's model? So option B is the correct answer. Social is not an element of Carroll's model. In ಉಳಿದಂತೆ philanthropic, legal, ethical is the element of CSR model. This was also included in your KSET study notes, and also I spoke about it in our last video. Yet another question relating to corporate social responsibility. Corporate social responsibility applies to company which, it's not switch, it is which fulfills the following criteria.
ಸೊ 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 500 crores. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 crores. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 crores. ಸೊ ಯಾವ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಕಂಪನಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಫ್ CSR ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಟು ಇಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ above conditions. So we know that CSR is mandatory for those companies which fulfills any one of these 3 conditions. ಓಕೆ, ABC ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ CSR ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Let's move on to the next question. So very simple question. Most of you have marked it correct. Which of the following is a part of micro environment? So already internal environment ನ components ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು micro environment ನ components ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ. So suppliers, competitors, market intermediaries. So all these are components or part of micro environment. So our option is going to be option D, all of the above. Now this was a general question I included. Who is the father of white revolution? So ವಿ ಕುರಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ ಅ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. So basically white revolution is related or associated with the campaigns relating to increasing the milk production in the country. Okay, so just to know what is it related to and who was the father of white revolution, V. Kurian was the father of white revolution. Next, coming to the abbreviation question. Now pestle analysis includes, now pestle analysis ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it includes political, economic, social, technological, legal, environment. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೆಸ್ಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಇಕನಾಮಿಕ್, ಸೋಷಿಯಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. Moving on to the next question. Which of the following is not objective of fiscal policy? So fiscal policy objective ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. We know that when we study economic policy, we study 2 types of policies. That is monetary policy and fiscal policy. ಸೊ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? RBI ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆರಸ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ the third option, that is to control inflation, it is the objective of monetary policy. Okay, inflation ಅನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ RBI ನದ್ದು and it is relating to monetary policy. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ to promote exports and imports, to increase national income and to reduce deficit and balance of payment. All these are objectives of fiscal policy. So the question is what? The question is which of the following is not an objective of fiscal policy? So option C, to control inflation, will be your correct answer. Again, this was also dealt in your study material, KSET study material. Objectives of fiscal policy anna kuda nanu adರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. If you had simply had a look at those objectives, you were able to answer this particular question. So yes, that was all for today's MCQ video. If anybody is willing to join WhatsApp group to take up these MCQ test series daily, you can WhatsApp this number, make a payment of 99 rupees as a subscription to the group, and you can practice MCQs daily. Paper 1 and paper 2 commerce both are included. Rest, if anybody wants to buy KSET study material which is in handwritten PDF format in English only, you can contact this WhatsApp number and make a payment of 249 rupees for both the papers, paper 1 and paper 2, and send the screenshot to the WhatsApp number and you can collect your PDFs. So yes, that was all for today's video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, prepare well. All the very best for your examinations. Take care. Bye. Namaste.